Como é, amiguinhos? Tudo bem que vocês vão ver a série aqui do canal. Olha, amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Max Payne 3. Do outro episódio, até conseguimos safar a pele à Giovanna que fugiu com Passos. Agora estamos desconfiados porque a guarda, agente ou polícia, disse que o Passos pode ser um corrupto. E nós estamos a ver o passado que houve com aquele. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Algum tempo atrás, sim, o jogo é assim, amigos. Então, olha, já obrigado a todo mundo que apoia. Nós gostaríamos muito para vocês acompanhar a série. Não se esqueça de arrebentar com o sininho no like. Tu se não do canal, sabe o que fazer. Inscreve no canal e ativa o sininho e aproveita os colegas. Vamos continuar então com o Max Payne. Então, também ainda está a sair Watch Dog. Nice. Vamos continuar, a série deve estar quase a terminar, que digo, deve estar quase no fim. Deve faltar poucos episódios para terminar, penso eu, sei. Be stupid, get down! Me cubre! Que tengo ¡Te voy a matar! Nice! Vamos continuar, amiguinho. Vamos começar cá atrás, vamos. Nossa. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Sério? No, you don't! Ah! No me mate! No me... Nice. Nunca mais. En batalla, soy desalmado, ya verás. ¡Adelante! ¡Muere, pendejo! Brigas comigo, o quê?
Caramba, Fancy parece que seeing you here. Hey, nice. Não falta muito episódio para ver nenhum. ¡Hey, hey! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me joda! ¡Alto ahí! ¡Vas a chupar plomo, malparido! ¿Qué te crees? ¡Te voy a abrir la cabeza, piro! Deve vir por baixo, também foi por o Chrome. ¡Alto! ¿Sabe quién somos? ¡Gringo de mierda! ¡Alto ahí! ¡La chimba! ¡Me tiene arrinconado! ¡Chúpame la verga! ¡Te vas a morir, hijo de puta! ¡No sobrevivirás! ¡Ahí está! ¡Pues adelante! ¡Necesito cobertura! É, amigo, está cada vez que torna-se mais. Foda-se, sério. Tem que fazer isto tudo agora outra vez. ¡Ahora la muerte, cabrón! ¡Que estoy bien duro! ¡Vas a sangrar! ¡Hoy te vas a morir! ¡Pilas, judío! ¡Que te levanto con un tiro! ¡Camarada! ¿A qué esperas? ¡Le voy a dar! Acho que é para ser mais uma fase, não, amiguinhos? I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Que passas?
Jesus Christ. Será que morreu todo mundo? Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? Todos olham este gajo. É o que me pareceu ontem. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. Ih, troca. Likezão. Realmente no like. The eldest brother's the Como o king. mundo You know, he tivesse gets a everything. The other two terminar, not so olhado. much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? E nós? You. Hum. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, They did, I saw it. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. Não, vi isso, por acaso. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. A sério, já fez Time isso to tudo. find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement.
Capítulo 12, amiguinhos. Este capítulo já com pau. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Isto como é que se improvisa, amiguinho? It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Esse filho da puta tá pesado pra caralho, ele tá cheio de chumbo. Ah, comeu boi. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. When you find yourself in hell, dance with the devil. Vou ter que matar a... Vou ter que ralhar a bala. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be... Não, ele vem em casa, Max. A tomar um cafezito, a beber um copo de whisky, a fumar um cigarrete. Não? Não é que se andava. Estás bem lá, acho eu. É a mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo tudo. Mete bala nele! Permissão pra atirar! Quem você pensa que... Cuidado, ele está vindo nessa direção! Tô vendo ele! 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 Não estou vendo ninguém. Vamos lá! Sigam! Vamos lá, pessoal! Fiquem juntos! Calmo! Tá bom, pessoal! Você não é homem, não? Me ajuda aqui, porra! Luta aqui comigo, pouco! No céu, meu Deus! Vai o desgraçado pra outro lugar! Que Maria, caralho! Essa porra! Caralho! Você está em condições de ir! Tudo sob controle! Tô sentindo o cheiro da cachaça daqui! Agora tu se fudeu, nego. Vai, 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 vai!
Continue atirando! Vamos! Meu braço! Cometa é retrato, desgraçado! Eu vou te matar! Podia ter sido eu! Não consigo respirar. Não, depois mesmo à frente deles. Ele é nosso! Mata o filho da puta! Matei ele na porta! Droga! Caralho! Fui atingido! Atenção, redondo! Ah, meu Deus! Coisas porquês que me correm tudo. Ah, foste. Não me este. Liga comigo. Vai pra mim! Mata ele! I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Acho que ele demora, né, amiguinho? Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. Serrano.
He looked pathetic, a man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. O que estás a fazer, Max? Vai para casa, Max. Vai para casa, está a passar um banho em casa, I never mano. would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Está tudo certo. O que você acha que eu estou fazendo? Você sabe o que aconteceu a última vez. O Neves não quer mais um erro. Tá tudo aqui, meu. Então vamos lá, crianças. Já perdemos muito tempo aqui. Porra! Para nesse filho da puta! Fogo, sem balas. This was Nice. hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Deve ser por aqui, penso eu, não sei. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, Mata I as know pessoas. people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money.
I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não. Pelo amor de Deus. E aí, Totô? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Even I could guess what demolição meant. That building was condemned in more ways than one. Vamos fazer mais que não há em ninguém. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Cara, vamos estar com tudo. Para arrebentar com tudo. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Vocês ouviram isso? Ouvi. Ninguém sai desse prédio até esse cara tá morto. Atira nele! Atirando para a cobertura! Caralho, que foda, porra! Vamos cercar! Mantém sua posição aqui! Tô numa posição difícil! Parado! Cabeça pra baixo! Vamos, seus idiotas! Amigo! Tá, At amiguinho. least my visitors had been kind enough to leave the gate open. Estão nós cascados aqui. Vamos só subir um bocadinho. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Por aqui, caras. Onde é que é? Por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Essa é por aqui, é por aqui. Uma sniper, ok? Vamos fazer só isto, amiguinho. Mata o filho da puta! Na frente! Vamos lá!
Any time I'd bought had been going really good. If I was Ninguém fica por to get aqui. the rest of those explosives, I had to do it now. Está outro explosivo aqui. Bem, ninguém ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais do fantástico episódio. Todos juntos e atenção redobrada! Começa a tirar na contagem de 3. Vai, que eu vou tirar! Fiquem nessa posição. Alguém atira nesse Abaixado, cara, continua caralho! atirando. Nós morremos! Ah, está ardendo. Não, vai! Levei um tiro! Vai ele! Não consigo me mexer! Atira nele! Ninguém, vai ficar por aqui. Ainda bem que eu morri. Morri. Vemos o próximo episódio. Segue-me. Mete fogo nele! Atira nele! Fogo! Fui atingido! Abre fogo, abre fogo. Continue abaixado e avança. Ninguém vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais do fantástico episódio. Não se esqueçam de arrebentar com o no like e bem por aí, caminhos. E fiquem bem. Até a próxima. Fui, obrigado.